Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το Business Direction Cyprus 2017 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στο Marriot London Regents Park. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Κυβέρνησης και της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας, γι' αυτό και εκπροσωπήθηκε από τον επίτροπο προεδρίας για τα ανθρωπιστικά θέματα και θέματα αποδήμων, κύριο Φώτη Φωτίου, και τον Ύπατο αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, κύριο Ευριπίδη Ευριβιάδη. Συνδιοργανωτής ήταν ο γνωστός παράγοντας της ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ Σάββας Κυριακίδης. Το Business Direction for Cyprus πραγματοποιήθηκε για να φέρει σε επαφή κυπριακές επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και επιχειρήσεις ομογενών και όχι μόνο που μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πλάνα από το χώρο και τις ενακτήριες ομιλίες από τον κύριο Σάββα Κυριακίδη, τον ύπατο αρμοστή κύριο Ευριπίδη Ευριβιάδη και τον επίτροπο προεδρίας για θέματα αποδήμων κύριο Φώτη Φωτίου. We have here with us distinguished speakers and panelists who will use all their experience and knowledge to provide all the information that an investor might need. I would like to thank all our speakers, most of them coming here all the way from Cyprus, especially for this event, our sponsors, supporters and well-wishers, and all of you who came here today to learn more about Cyprus economy and development, and also to make new business connections. Thank you very much. I would like now to invite our welcome speaker, the High Commissioner, Mr. Ευριπίδη Ευριβιάδη, to the podium. Thank you, Savvas. Kalimera σας. And I'm not the main menu. I'm very cognizant of the fact that you will be hearing a lot of speeches today. And I was told a long time ago that you can never go wrong with a short speech, because a short speech moves the hearts and a long speech moves the chairs. But I will keep my remarks very, very short, under 57 minutes. Undoubtedly, events like these serve as an excellent occasion to reassess the economic climate and explore ways of cooperation by identifying the latest trends and business development in Cyprus. Following the British people's mandate for Brexit, I believe we can all agree that Brexit is chartering in uncharted territory, is navigation in uncharted territory. It is an unknown territory. We do not really know what the final deal will look like. At the same time, it is Brexit, as it has been said, is Brexit. Breakfast is breakfast, lunch is lunch, dinner is dinner. But Brexit is a reality. So one has to look at the new environment that is being developed between the United Kingdom and of course, Cyprus. We have had long-lasting commercial ties for decades. The dual capacity of Cyprus as an EU and at the same time Commonwealth member state is more important now than ever, and can certainly play a great part in strengthening and expanding our existing close cooperation in order to protect and promote the interests of both countries. I am confident that our distinguished speakers today will reaffirm Cyprus as a reliable partner, predictable partner, especially after the island's success to emerge stronger than ever from an unprecedented crisis, and much faster than anyone could predict a few years ago. Indeed, in less than 5 years, the Cyprus economy achieved full recovery and a growth of almost 4%, one of the highest in the EU. And this success belongs to the people as a whole, because the people, our people, is the greatest
wealth and resources that we have, It is the people themselves, their resiliency, their entrepreneurship, and of course, yes, correct government policy in order to future-proof the country in a post-Brexit environment and the changing landscape, because nothing remains the same. It is, of course, needless to say that the Cyprus High Commission in London, in which I have the honor to represent here, and the entire team, Kostas Dafos, who is the commercial counselor, who does a lot of heavy lifting, and indeed the entire team is at your disposal to answer any of your questions or to follow up on things that we do not know. You will have to excuse me because I will not be able to stay here for the entire period. London is a very, very rewarding post, but at the same very, very challenging. I often feel like Alice in Wonderland, that I cannot run fast enough even to stay in the same place. And one has to learn multitasking and have a multi-dimensional and policy and actions in order to visibly raise the flag of Cyprus, because as I say, if we do not do it, nobody else is going to do it for us. I wish to thank the Business Direction Events UK, and naturally a very warm welcome to the Commissioner, to the Presidential Commissioner, Mr. Fottiu, under whose auspices this event is taking place. And of course, he has taken time from his very, very hectic schedule to be here with you tonight. And finally, of course, to thank each and every one of you for coming here and spending time. As they say, contacts lead to contracts. I mean, that's what the whole thing is all about. I mean, networking and making the correct connections in order to move forward in a mutually advantageous time. I think my 57 minutes are up. And I want to thank you, and I'm supposed to be politically correct. I'm advised that we're not supposed to say, Christmas is coming, and we're not supposed to say Merry Christmas. We have to be politically correct and say Happy Holidays. So I want to be politically correct and say to each and every one of you, Merry Christmas. Thank you, Minister Evriviadis. I would like now to welcome Mr. Fώτη Φωτίου and to ask him to come here for the main speech. Thank you very much. Of course, mine is not the main speech. Ladies and gentlemen, dear friends from Cyprus, of course, it is a privilege and great pleasure to be here with you today and address this business forum in London entitled Cyprus as a Center of Financial and Legal Services, Ship Management and Property Investment. Taking this opportunity, I wish to express my sincere thanks and appreciation to the Business Direction Events UK Limited and to all of its members for the continued support and commitment shown to Cyprus. This high-end international forum is a great initiative which brings together aspiring experts, especially from UK and Cyprus. This diversity of perspectives and wealth of opinions guarantees, of course, an interesting forum that will provide the opportunity for all of you to present your services while offering you a distinct business networking experience. Ladies and gentlemen, regardless of the internationally unfavorable financial situation and the budgetary challenges that our country has faced in the last years, Cyprus has managed to maintain its competitiveness and its positive
perspectives for future development. Despite the fact that progress has been obvious in almost all areas, particularly those of industry, shipping, services, tourism, problems still exist, such as the high unemployment, although in the last few months it is constantly decreasing. Let me take this opportunity before I go on to thank, on behalf of the government, our diaspora people, our overseas, especially our business people from diaspora. They are doing a very good job. And let me tell you that the organized diaspora has proved in the past how powerful and influential they can be. Our expatriates, due to their particular relationship with Cyprus, can evolve into important investors on the island, but also act as multipliers in the foreign countries that they live. I embrace this opportunity and appeal to all of our overseas Cypriots and successful expatriate Cypriot business people in UK that are here today, and ask you to take concrete actions for joint efforts and meetings so as to multiply the visibility of Cyprus in the UK and to promote our country as an investment center in the region which must create promises for the future. Your energy, means, and vision could become powerful tools for Cyprus. Dear friends, Cyprus has yet to reach its full potential in terms of economic growth. However, we are in the right track since our economy has achieved a strong and sustainable recovery, currently with a GDP growth rate of around 3.5%. Our country's comparative advantages have been further enhanced to include a significant network of agreements for avoidance of double taxation with more than 60 countries, highly educated, qualified human talent, broad range and international quality of professional services, legal, tax, accounting, banking, of course, and a fully EU harmonized tax and legal system. Cyprus continues to be a highly competitive center for international business. We are now focusing on attracting investors in the productive sectors of our economy. This is the government's most important priority, following the restoration of the state's and the financial system's credibility. In this light, we are promoting a series of specific incentives aiming to further facilitate investment and establishing a business-friendly environment. Structural changes and significant reductions of public expenditure have been instrumental in deeming Cyprus even more competitive and efficient. Recently, on 8th of November, the Council of Ministers approved a new legal bill which is expected to facilitate the licensing of large investments that considerably reduces the action required to approve a town planning permit and building permit. This bill will boost and increase growth in our country, we believe. The widely known as one-stop shop will simplify procedures
for the faster issuing of permits and licensing of investment projects and operation of businesses. At the same time, we are implementing the immigration permit program for applicants who are third country nationals and invest in Cyprus. Ακολούθησαν και άλλες ομιλίες και πολλές συζητήσεις στρογγύλης τραπέζης από επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενους. Εδώ να αναφερθούμε ότι η εκδήλωση ήταν τέλεια οργανωμένη και διήρκησε όλη την ημέρα. Η συμμετοχή ήταν πέρα των προσδοκιών των διοργανωτών. Εμείς κατά τη διάρκεια της ημέρας λάβαμε την ευκαιρία να πάρουμε διάφορες συνεντεύξεις. Μία από αυτές ήταν και από τον κύριο Σάββα Κυριακίδη, ο οποίος ήταν συνδιοργανωτής. Ας παρακολουθήσουμε τα όσα ανέφερε στο συνεργάτη του σταθμού μας, Βασίλη Παναγή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάββα Κυριακίδη, ο οποίος είναι ο διοργανωτής, μέρος της Διοργανωτικής Επιτροπής για αυτή την μεγάλη εκδήλωση. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, πέστε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας. Ναι, η εταιρεία μας εκδίδει το Greek Business Directory στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης ένα περιοδικό business περιεχομένου, το Leaders and Legends, και οργανώνει μερικά συνέδρια περισσότερων της κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας στο Λονδίνο. Όμως τώρα έχουμε προχωρήσει σε έναν τομέα το οποίο διοργανώνουμε international conferences, και αυτό είναι το πρώτο που διοργανώνουμε μετά από μια προσπάθεια πολλών μηνών, αφού έχουμε πάει στην Κύπρο και έχουμε κάνει επαφές με διάφορους οργανισμούς, με την κυβέρνηση και με διάφορους παράγοντες οι οποίοι μπορούσαν να σταθούν δίπλα μας σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι προέκυψη δηλαδή μετά από πολλές συναντήσεις και συζητήσεις. Βεβαίως, είχαμε ξεκινήσει με κάπως σχέδια ανοιχτά, να ακούσουμε και να καταλήξουμε στο τελικό σχέδιο όλης αυτής της οργάνωσης που είχε σκοπό την πρόθεση της Κύπρου στο εξωτερικό. Πώς βλέπετε λοιπόν την ανταπόκριση? Η ανταπόκριση, να σας πω την αλήθεια, τόσο από πλευράς panelists και speakers, όσο και από τους attendees, τους εκλειμμένους που ήρθαν απόψε σήμερα στην οργάνωση αυτή, είναι άνω των προσδοκιών μας. Δεν περιμέναμε από την αρχή που έχουμε κάνει αυτή την σκέψη να είχαμε τραβήξει τόσους καλούς ομιλητές και τόσους καλούς συνέδρους για να παρακολουθήσουν το συνέδριο αυτό. Και εκ μέρους της κυβέρνησης ήταν και ο κύριος Φωτίου και ο κύριος Ευριβιάδης. Ναι, από την πρώτη στιγμή ο κύριος Φωτίου μας αγκάγιασε με θέρμη και μας είπε ότι είμαι δίπλα σας και στάθηκε δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Τόσο και ο πρέσβης και ο κύριος Ευριβιάδης, και τους δύο θέλω να τους ευχαριστήσω, και ταυτόχρονα την κυρία Πιλίδο από τον ΣΥΠΑ, που έχει δώσει διάφορες συμβουλές στο πώς θα ακολουθήσουμε αυτή την προσπάθεια, μια και το ΣΥΠΑ πάντα στέκει δίπλα στην προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό για θέματα επενδύσεων. Θα υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες στο μέλλον? Βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη και έχουμε άλλα πλάνα που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια, και με βάση αυτά τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε από την πρώτη μας εκδήλωση, πιστεύω ότι πλέον είναι θέμα μηνών η επόμενη δραστηριότητα μας στο τομέα αυτό. Στη σημερινή αυτή σύναξη πόσοι περίπου είναι οι συμμετέχοντες? Από θέμα ομιλητών και πάνελις είναι 26 άτομα, και από σύνεδρους έχουμε 156 άτομα, τα οποία μπορεί να μην παρακολουθούν όλα τα πάνελς, αλλά συνολικά είναι 156 άτομα που εμείς έβαλαμε ένα στόχο να περάσουμε τους 120 και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Πώς μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα για την εταιρεία σας και τους σκοπούς της? Υπάρχει κάποιο website? Πώς μπορεί να μάθει περισσότερα κάποιος? Ναι, το website είναι businessdirectionuk.com και θα δει όλα όσα περιέχονται στο συνέδριο αυτό, θα δει την οργάνωση, και μετά από το συνέδριο αυτό είμαστε και σε αυτό το στάδιο. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εκεί σήμερα. Θέλουμε από αύριο όσοι δεν ήρθαν εδώ ή ακόμα και αυτοί που ήρθαν να ενημερωθούν για το τι έγινε και τι θα προκύψει στο μέλλον. Να η ευκαιρία λοιπόν μέσω του Hellenic TV και με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος, να πάρουν την ενημέρωση, την απαραίτητη ενημέρωση ενδιαφερόμενοι. Ναι, στο αυτό το σημείο ήθελα να ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας, τόσο την Deloitte, την PwC, την KPMG, την Astrobank, το Interface Properties,
το Oak Insurance Services, το Αγία Νάπα Μαρίνα και την Παφίλια, όσο και τους υποστηριχτές της εκδήλωσής μας, καθώς και τους well-wishers, που όλοι μαζί συνέβαλαν στο να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλα αυτά τα άτομα να παρακολουθήσουν αυτό το συνεδρίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε και εύχομαι κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σας προσπάθειες. Εγώ σας ευχαριστώ, Βασίλη. Οι συνεργάτες του σταθμού μας κινηματογράφησαν ολόκληρο το Business Direction for Cyprus 2017 και θα το μεταδώσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.